idea. Be good. Cover up your face too. Okay. Yeah. Miss King, you need to see if anyone in the interpreter's last name is Miss Rodriguez. That's one of them. Let me look for the other one. Is she Cover up your face too. sign up? Okay. Okay. That's why I don't show my face. Okay. All right, we're on, guys. The faces I make. Okay, so we're live. Let me send out the link to staff. And then I will dojo it out to parents. This is
Trina, Yes, ma'am. so does the chat enable at 5 o'clock? Because right now it's disabled, or it says error loading, tap to retry. So there you can't type in it. Not sure. I can see it on my end. I can say Trina. something. I just said hello. So yes, ma'am. So does the chat enable at 5? Yes, I was able to just type in hello. So maybe others, you guys can try to type in. Okay, I got it. Okay. Trina, did you see Shauna's text about the date? No. Okay. Not really sure how to change that. Hold on. I think it's because of the link that we're using. Let me see if I can edit the Interpreters are not going to show up until 5 o'clock. okay. All right. Yeah, it's just the type we were using the same Zoom link from last week. So because of that, that's what YouTube is picking up. So it's gonna say the 10th because I can't edit it now that we're in it. Okay. All right, let me go ahead and share a screen and get our parents signed in. I see we have 28 watching.
Miss Maria, are you able to go into the chat in YouTube now? Yeah. Okay. Check your Miss phone. Okay. Miss Mendoza, can you translate for me, please, or Miss Hughes? Yes, I'm here. Okay. Good evening, parents and staff. Welcome to our part 2 of our parent reopening input session. Buenas tardes, padres. Bienvenidos. Vamos a iniciar con la segunda parte de la sesión. We are going to get started at 5 o'clock promptly, but if you are joining us now, please take the time to sign in at this link, tinyurl.com/SHL PAR sign in. Por favor, tomen el tiempo de empezar a firmar. La sesión no va a empezar hasta las 5 de la tarde. Les pedimos que vaya al enlace que tenemos de TINURLE para afirmar que usted está presente en la reunión. Thank you, and we will start promptly at 5 o'clock. Gracias y vamos a iniciar exactamente a las 5 de la tarde. Good evening once again. It is 4:58. We are going to start shortly. Parents, please sign in on a tiny URL on the screen as you join us. Padres de familia, si pueden tratar de firmar
en el enlace que les hemos enviado. Empezaremos en breve. Hi, this is Marta Rodriguez, interpreter. Good evening, Ms. Marta. We're about to get started in about 1 minute. Okay. Do you have more interpreters or just me? I have you here, and our PEA is also here. We are also expecting an interpreter. So I'm not sure if they are on the line yet. How is this going to be? I mean, this is going to be consecutive, right? Yes. So Okay. we'll do bite sides, about 2 to 3 pieces of information, and then you can translate for us. Okay. Good evening once again, parents. That is my alarm to let us know it's time to start. Good evening once again, parents. Welcome to our parent information session, part 2. Please make sure you sign in at the tinyurl/SHL pair sign in. Buenas tardes nuevamente, familias. A la segunda reunión de información para padres. Por favor, recuerde de registrar su nombre de la que están asistiendo a esta reunión hoy. Today, parents, we are going to talk about the input that you gave us at our last parent meeting last week. So we'll go over some of those questions and some answers. Hoy vamos a tocar el tema de las sugerencias que hicieron ustedes de la contribución que pusieron en la última reunión que tuvimos de la semana pasada. Entonces ese va a ser el punto de discusión de hoy también. We'll go over the reopening plan, the classroom setup, the daily schedule, medical support, and then we'll get more questions if you have them and try to give you some answers. También vamos a hablar sobre el tema de cuándo las escuelas van a abrir, los horarios que van a estar abriendo y también preguntas de salud, si tienen preguntas y pues varias información. For our parents who are joining us today who I've not met or had the pleasure to meet, I am Mrs. Wilson, the principal here at Spring Hill Lake Elementary. Para las familias que no me conocen o todavía no hemos tenido la oportunidad de conocernos, mi nombre es Trina Wilson, soy la directora de aquí de la Spring Hill. Spring Hill Lake. En la escuela de Spring Hill Lake. I have a team of staff members who are here with me today who have been working on this plan. I'm not going to read all of their names because I know we have our translator here, but these are all of our team members who have participated and who have contributed to this plan that we will share with you today. Este es un listado del personal que ha contribuido a toda la información que vamos a estar compartiendo hoy. No voy a estar leyendo nombre por nombre, pues por supuesto porque se tiene que interpretar, pero esta es la información que ustedes se les está presentando en la pantalla. So we're going to start today with the input and the questions that you had from our last meeting. So after hearing the plan for reopening, we asked if you had questions or any suggestions. Nuevamente vamos a hablar sobre el tema de las sugerencias que hicieron en la vez pasada. Y también si tienen preguntas sobre la reapertura de vamos a estar contestando preguntas. So here are some of the questions. One of the questions or one of the suggestions was that you believe that it would be great to know if families and children were vaccinated and that the school could have a record of that. Una de las preguntas que alguien hizo que dijo que creo que sería genial saber si la familia de los niños está vacunada, eso debería ser registrada también.
So unfortunately, we cannot have that kind of information recorded in our school about what families receive vaccinations for COVID at this time. It is against HIPAA laws. Desafortunadamente es algo que no se puede, nosotros no podemos estar teniendo acceso a esa información. No podemos saber de esas familias que si son vacunadas, digamos en el ejemplo de COVID, si están vacunadas ante el virus COVID, es debido a la seguridad de la persona, la privacidad de las personas. Es algo que no podemos nosotros tener en nuestros expedientes. Also, there was a suggestion that we wait till next year, and unfortunately, to open. And unfortunately, that is not something that we have control of, so we cannot wait until next year. But you do have some choices about whether you want your child to come in hybrid or to continue distance learning. Otra de las preguntas, sugerencias es de esperar hasta el próximo año para abrir las escuelas presenciales. Desafortunadamente no es algo que nosotros tenemos control. Pero nosotros no tenemos el control, pero ustedes los padres sí tienen ese control y ustedes pueden decidir porque las escuelas van a abrir en una forma híbrida y usted tiene las opciones. The next suggestion was to make it a requirement that all school personnel be vaccinated. Once again, we cannot mandate that staff members are vaccinated. We can suggest and highly recommend, but it is a personal choice. Y otra pregunta es que todo el personal escolar sea vacunado contra el coronavirus, pero desafortunadamente, como la primera pregunta, eso no es algo debido a la privacidad, es algo que no es individualmente de las decisiones de las personas que si quieren tomar esa vacuna o no. There was also suggestions to provide masks to students. We are asking that parents supply the mask for their children before they enter the school. However, if a child loses a mask or if it becomes soiled or damaged, we will have a replacement mask for them when they come to school. Otra sugerencia cuarta fue que la escuela provea mascarillas, tapabocas para los niños. Nosotros sugerimos que los padres le proveen a los niños, a sus hijos antes de venir a la escuela, las mascarillas. Y si en el dado caso el niño la pierde o la bota por accidente o algo, pues vamos a tener opciones de reemplazarle o darle una temporalmente, o sea, de esas que son, o sea, les van a estar proveyendo unas mascarillas. En el dado caso, solamente si las pierden. Okay, and the last comment was that the parent wasn't ready for their child to come back to school. And once again, as I go through the reopening plan, parents, you will have the option to make a decision as to whether you want your child to come and participate in in-person instruction through the hybrid model, or if you want them to continue distance learning. La otra pregunta, sugerencia fue que dice, yo todavía no estoy lista que mis niños regresen a la escuela. Nuevamente, esto es una opción para los padres. Si ustedes van a tener una opción de que su hijo regrese a clases presenciales en una forma de sistema híbrido o continuar como están ahora, pero creo que esa es una opción que después van a tomar ustedes. The next question, it just stated that the suggestion that students from 7th grade onward come back to school due to the practicing of social distancing with younger students. And once again, that's a great suggestion, and thank you for sharing. However, we do not have control over who will come back to school. That decision is made from our school board and our CEO. Otra sugerencia que hicieron es de que dice que, en mi opinión, sería mejor que regresen los estudiantes de grado 7 o séptimo grado en adelante, por la dificultad que los niños más jóvenes, ellos, los mayores de 7 grado, pues ellos pueden practicar la distancia social que los niños menores. Entonces, nuevamente es una buena idea
pero esta es nuevamente no somos nosotros los que tomamos decisiones, sino que este es el Consejo de Educación que toma esas decisiones y a través del Consejo de Educación con también la presidenta de Educación. And finally, we had a parent who just expressed their concern about their child getting used to being online and learning new things and really supporting them. And we understand that it's a challenge for everyone, our parents, our students. And so we are here to support you in whichever decision you make about whether you want your child to stay home and do distance learning or to come and participate in a hybrid model. Entonces dice también otra sugerencia que hace un padre es que dice que yo quiero que mi hijo aprenda más y tenga una mejor educación y entender cómo mi hijo puede estar en la escuela y no acostumbrarse a estar en línea todo el tiempo, pero también aprender a hacer cosas que algunos padres no están entendiendo el sistema ahorita y pues se les hace difícil. Nuevamente pues van a tener la opción de tener para iniciar en el proceso de ellos podrían regresar en una forma híbrida. So those were all the questions that we received from all of our participants from last week. We have another link here for parents. If you have questions, you can drop it in the chat in YouTube live, or you can, I'll go back. Or you can go to tinyurl.com/SHL Feb 2021 and you can type your questions there. Usted, can you back so I can read that in Spanish? Oh, sure. I'm sorry. Está ella sugiriendo que por favor si tienen preguntas puede hacerlas aquí a través de la cajita de comunicación chat, puede hacerlas durante la reunión, pero también si después tiene preguntas o en cualquier momento puede ir a este enlace que se llama tinyurl, que es tinyurl.com, SHLF como de febrero, Feb 2021, ahí ustedes podrán poner sus preguntas también. When you go to that link, you can just go ahead and click on this little plus sign and you can type your question and we will answer your question there too. Usted puede darle clic a ese enlace y hacer las preguntas. So they can do that during the meeting also? Yes. Usted puede hacer estas preguntas durante la reunión. Solo dele clic a ese enlace y puede hacer las preguntas ahí. Nosotros vamos a ver a las preguntas. So this is an update from last week. Last week, I did not have a date for reopening, but many of you have heard today that we do have a date for reopening. Schools will reopen for hybrid instruction on April 8th. Ahora, la última vez, si se acuerdan, no teníamos fecha de reapertura, pero hoy las escuelas, como escucharon ustedes, quizás ya habrán escuchado, tenemos una fecha y esa fecha será abril 8. Reopening in-person hybrid learning enrollment survey was sent out to parents today through email and also placed in Class Dojo. Todos los padres recibieron pues información sobre el sistema híbrido educativo que van a estar asistiendo y sobre inscripciones. Todo eso fue mandado a través de correos electrónicos y también a través de Class Dojo. I will click on the survey so that you can see what it looks like. Le va a dar clic a la encuesta que ustedes debieron de haber recibido, y le va a dar clic a ese enlace para que vean la forma de qué se trata el correo electrónico, cómo viene. The survey is in English, Spanish, and French. La encuesta está en los idiomas español, inglés y francés. When you respond to the survey, please note, parents, you are committing to how your child will receive instruction for the remainder of the year. Cuando usted esté contestando esta encuesta, padre, tiene que tomar en cuenta que está considerando en la forma que usted quiere que su hijo reciba la educación por el resto del año. Once you submit the survey, you may not go back and submit another one. It cannot be altered.
Una vez que usted complete esta encuesta, usted no puede regresar y hacer los cambios. Una vez que ya está sometida, ha hecho el compromiso, no habrá marcha atrás. So what that means, parents, is if you select that you want your child to stay home with you, then they will do virtual learning from April 8th all the way until the rest of the school year, which is June 15th, I believe. ¿Qué significa esto, padres? Es que si usted decide que usted quiere que su hijo siga estudiando en la forma virtual que lo está haciendo hasta la fecha de hoy, que siga continuando estudiando en una forma virtual, su hijo va a estar recibiendo la educación virtualmente desde abril 8 hasta finales del año escolar. If the survey is not completed by a parent, then the school system is going to determine that you are selecting that your child will stay home and continue distance learning. Ahora, padre, si usted no selecciona y no completa esta forma, la escuela va a asumir y va a tomar la decisión que usted ha decidido que su hijo continúe en este formato de aprendizaje virtual. Parents, this is a very important decision. I really want you to take your time, talk it over with your families, because we want to make sure you make the right decision. But whatever decision you make, that is the one you are committing to for the rest of the school year. Ahora, padres, le pedimos que se tomen el tiempo a leer esta información, a completar esta información y que tome la decisión, porque cualquier información tiene que tomar en cuenta que cualquier información que usted decida, usted haga, va a ser la decisión por el resto del año escolar sobre sus hijos. And once again, the survey is due on February 28th. Y nuevamente, esta encuesta se tiene que completar, esta forma se tiene que completar no más tardar 28 de febrero. If your child participates in hybrid in-person instruction, you will need to provide us updated emergency contact forms and information before they are allowed to come into the building. Si su hijo participa en la instrucción híbrida, eso quiere decir que usted deberá proporcionar formularios de contacto de emergencia y actualizar todas las antes de que la información demográfica de sus hijos antes de regresar a las clases presenciales. Once we receive the list of all of the students who will participate in hybrid in-person instruction, we will send that form out to the parents so that they can fill it out. Una vez que usted decida que que usted ha tomado la decisión de mandar a su hijo en una forma híbrida, nosotros vamos a estar mandando los formularios para que usted complete sobre lo que es el contacto de emergencia y cosas así. When school reopens, it will be a hybrid model. So that means that students will attend 2 days out of the week in-person instruction, and then they will remain home for 3 days out of the week for distance learning. Entonces, ¿qué significa sistema híbrido? Bueno, cuando la escuela vuelva a abrir, será en un modelo híbrido, que sería los estudiantes estarían yendo al edificio, a la escuela, 2 días de la semana y 3 días de la semana se quedarán en casa. So on April 8th, students who have their last names that begin with the letters K through Z will return to school on April 8th and April 9th. Only the students whose last names begin with the letter K through the letter Z will return to hybrid instruction, in-person instruction, if you choose that, on April 8th and April 9th. Ahora, ¿qué significa? Los estudiantes que tienen, que sus apellidos comienzan con la K hasta la Z, ellos van a estar regresando a la escuela presenciales el 8 de abril y el 9. O sea que si usted decide que sí va a estar mandando al niño, ese niño con el apellido de la K a la Z le tocaría el 8 y el 9. On April 12th and 13th, which is a Monday and a Tuesday, students with the last name that begins with the letters A through J will return to hybrid
learning on those days if you choose to send them back for hybrid instruction. Ahora, también los estudiantes con apellido de la A a la J y los padres han tomado la decisión de que ellos estén en el modelo híbrido, esos estudiantes estarán yendo a la escuela el 12 y el 13, que sería el lunes y martes. When the team starts to explain the daily schedule, they will explain it more, what that means about Monday, Tuesday, and Thursday, Friday. So that information is coming along as we go through the presentation. En cuanto a los más presentadores sigan presentando, van a entrar más en detalle qué significa con los horarios. ¿Cómo va a ser ese horario? When school reopens to the hybrid model, recess will not be held at this point until we deem it safe. We are working on a plan to ensure the students can play safely outside. So at this point, it will not be recess as usual. It'll be a different look to our recess schedule. Ahora, cuando los estudiantes regresen a clases presenciales, el recreo no se llevará a cabo como se ha hecho hasta la fecha de hoy. Se va a hacer en una forma más segura. If students participate in the hybrid model on the days that they are in school, they will remain in their classrooms and teachers will escort them through the building for bathroom breaks or to pick up food, but they will not be moving from class to class. They will be in one classroom for the most part of the day, with the exception of going to the bathroom or taking a brief break outside. Entonces, los estudiantes que han decidido que cuando los estudiantes que van a estar en el modelo híbrido, esos estudiantes, el recreo va a ser, la forma que ellos van a hacer los recreos es que se van a mantener en la aula y solamente van a ser escoltados para ir al baño, para ir a buscar los alimentos de almuerzo y regresarían y se mantendrían nuevamente en la clase. Los maestros van a estar con ellos todo el tiempo. And our teachers and our students and staff will follow the CDC guidelines with social distancing. Therefore, in-person instruction will not include small group instruction because we have to maintain social distancing. Los maestros y los estudiantes pues estarán siguiendo los reglamentos del CDC, del Departamento de Salud, y la instrucción también va a ser basada a eso, así es que no va a haber el personal que va a estar ahí, no va a estar dando clases en grupos pequeños, ni tampoco van a estar dando clases individual. Eso sería muy limitado. So at this time, I want you to go ahead and you can go into the tiny URL /SHL Feb 2021 and type your questions, or you can type your questions in the chat in YouTube and we will answer them in the chat and answer them verbally if our people who are manning the chat are not able to do so. Ahora, en este tiempo, si usted quiere hacer preguntas, le vamos a dar la oportunidad de que haga sus preguntas, sea dándole clic a este enlace o puede también escribirlas en la cajita de chat. Team, are there any questions in the chat that we need to elevate and answer? No, I think you've answered the ones about the K through Z and or A through J, what days they have, and also what do you have a choice, and just reiterating that whatever you choose, it has to be stuck to. Okay. How will dismissal be handled? Okay, we'll get there at dismissal at the end, and if we have still questions, then we will answer those questions. Oh, also a few parents have asked for the signing in link again. Yeah, I've typed that in like 7 times already. I just typed it in again. I will show that slide again so parents can type it in. If you need to sign in, parents. Necesitan el enlace de registración. Por favor, ella lo está poniendo ahorita.
So parents who are just joining us, we're about at 200 guests in YouTube Live. I appreciate you guys so much. Text a friend, a neighbor that you know has a child here at Spring Hill Lake. We have over 824 students here at Spring Hill Lake. So 200 parents or participants on this call right now sounds good, but when we have 824 students who attend our school, we need to make sure that everybody gets the right information. Muchas gracias a las familias. Tenemos actualmente 200 participantes. Están conectadas a través de la clase YouTube. Bueno, 200 suena bastante bien, pero tenemos un total de 800 estudiantes. Así es que faltan muchos todavía. Thank you. So text a friend, text a neighbor, tell them to come on to the link in Class Dojo. And I also sent it out just a minute ago as a text message. So make sure that you spread the word. Así es que riegue la voz, mande textos a sus amigos, a sus vecinos, a sus amistades que tengan en común, niños en común en esta escuela, para que ellos reciban esta información. All right, we're going to move right along. Team, as you present, before you present, since I didn't want to read the list of names, please introduce yourself before you present. Le pedimos al equipo que se introduzcan los nombres, los que van presentando, porque como no los mencioné a todos, pues en cuanto vaya haciendo la presentación, usted vaya introduciendo su nombre. Okay, so the next part is about how we want to make sure that you monitor your children before they leave for school, I'm sorry. El siguiente tema es cómo usted podría monitorear a sus hijos antes de irse a la escuela. So and Ms. Rodriguez, if you want, you can take a break right now and I'll take over. Okay. Okay. How you doing, Mr. Powell? Thank you for joining us. Hello. Yes. Before your child leaves from home, please take their temperature. If they are not feeling well, monitor that. And if your child has any one of the symptoms that we know are related to COVID, please make sure you consult your doctor and keep them home. Bueno, le pedimos que antes que sus hijos lleguen a la escuela, antes de mandarlos a la escuela, que toman su temperatura y monitorean cómo se sienten en esa mañana. Y si presentan algunos síntomas o se sienten mal, hablan con sus doctores, los doctores de los niños, para mantenerlos en la casa. If your student comes to school after you check them and everything was fine, and they get here and they have symptoms, they have a fever or any of the symptoms that are possibly related to COVID-19, they must be picked up within an hour, and they will be in a space that is isolated called our CARES room. Okay. Bueno, si en la ocasión que manda a su hijo a la escuela, que toma su temperatura y que se sienten bien, pero en dado caso que llegan a la escuela y se sienten mal, lo que va a pasar es que ellos van a tener que ser recogidos de la escuela en un periodo de 1 hora. En esa hora ellos van a estar en un salón así aislados de todos. Este salón se llama el salón CARES o el salón de cuidado. In that room, we'll talk a little bit more about it as we go through the presentation. They will be isolated. They will be 6 feet away from anybody else. A staff member will be there to make sure that they're safe, and they will have access to a bathroom, but we need them to be picked up immediately if we call you. And that's why it's so important for you to be sure to update your emergency contact information. Ok, entonces sí, nuevamente en la ocasión que los estudiantes sí presenten síntomas del COVID-19, van a tener que ser recogidos de la escuela lo antes posible. Vamos a hablar acerca de este salón aislado, el salón CARES, al seguir en la presentación, pero sí es importante que ustedes toman en cuenta esto y también que actualizan su información de número de contacto de emergencia. Si algo pasa así. Y en este salón de CARES, el salón aislado,
un trabajador de la escuela, un personal de la escuela va a estar ahí manteniendo que los estudiantes sí están seguros y que todos están ahí seguros en ese salón. So if your child is sick, they need to stay home. If they are telling you they don't feel well, they need to stay home. Resting is one of the most important components of being able to recover. So parents, please be mindful that if your child is complaining and you have reason to believe that they are not well, please keep them home. Bueno, si sus estudiantes sí están enfermos, se tienen que mantener en casa. Si se sienten que pueden estar enfermos, se tienen que mantener en la casa. El cuidado y el descanso en casa es la mejor manera de recuperarse la salud. Entonces, si ellos presentan esas ocasiones que se sienten mal o si están enfermos, es importante que se quedan en la casa. Also, if they're not well, and it may not be COVID, but if they're not feeling well and they come to school, they may be exposed to other people who are not well, and they could get even more sick, and they could expose other people to their illness. So it's so important for you to monitor their wellness before they leave each morning. Bueno, sí, sabemos que los niños se enferman y algunas veces no siempre va a ser el COVID o rara vez va a ser el COVID, pero al ir a la escuela ellos van a estar en contacto y se pueden perjudicar al estar al contacto con otros estudiantes y también lo que tienen ellos. Si tienen alguna enfermedad, pueden contagiar a los demás estudiantes. Entonces, es importante monitorear cómo se sienten sus hijos para asegurar que todos están sanos y salvos. So these are all of the reasons to keep your child home. If they have a fever of 100.4 or higher, taken with an oral thermometer, or if you have the ones that you can hold up to their head or their ear, they need to stay home. You need to call the doctor and you need to keep them home until the doctor gives you further instructions. Niños que tienen una fiebre presente de 104 o más alto que eso, en ningún caso deben estar en la escuela. Ellos se tienen que mantener en casa y tener el cuidado y el descanso en la casa. Si llega a tomar la temperatura de sus hijos con un termómetro oral de boca o uno de la cabeza o la oreja y lee que tiene una fiebre de 104 o más, en esa ocasión sí tienen que quedarse en la casa y buscar cuidado médico. Parents, students must be fever-free 24 hours before they can come back to school. And that means without medication. So if you're giving them ibuprofen or Tylenol to bring down a fever, they must be able to keep a fever down without medication for 24 hours before they can come back to school. Bueno, sí, los estudiantes deben estar sin fiebre 24 horas antes de la escuela. Esto quiere decir que tienen que estar sin la fiebre y sin tomar medicamentos como el Tylenol o otros medicamentos del dolor. Entonces hay que monitorear eso también. Le pedimos. If they are having stomach aches, they have nausea, diarrhea, pain in their belly that just starts as a pain, but then it makes them feel sick, or headache that will, or it's getting in the way of them doing their normal routine, they should stay home and you should consult the physician. Bueno, si tienen dolores estomacales, dolores de cabeza, náusea, diarrea, cualquier cosa así que los inhibe a hacer sus rutinas diarias, deben estar bueno, primero deben monitorear eso y luego también dejarlos en casa para que puedan recuperarse en casa. If they have a sore throat, if they have any kind of discharge coming from their eyes, yellow, kind of crusty that keeps coming back, rashes on their skin, if they're coughing, having a hard time breathing, or just complaining that they don't feel well, they need to stay home.
Ok. Bueno, si tienen dolor de garganta o tienen fluidos que salen de sus ojos, así amarillo, deben quedarse en casa. También si tienen, si tienen otras enfermedades como irritaciones a la piel, deben quedarse en casa también. And I am going to hand this over to our guidance counselor, Mr. Meads. Good Ok, evening, del señor Meads, el consejero. good evening, everyone. As Ms. Wilson said, I'm Mr. Meads, one of the school counselors at Spring Hill Lake, and I'm going to be talking about the medical supports we will have when we reopen. Ok, bueno, nuevamente este es el consejero de la escuela, el señor Meads. Él le da las bienvenidas y se presenta aquí y él va a hablar acerca de los recursos médicos que puede dar la escuela. We will have proper signs hung throughout the school building to remind students and staff that masks must be worn at all time, and we must stay social distanced, which is 6 feet apart. And we will also have hand washing stations throughout the building so students and staff can wash their hands every 2 hours. Bueno, entonces van a tener letreros en la escuela de recordatorios de que todos los personal de la escuela y también los estudiantes necesitan una máscara, tapaboca y también van a tener estaciones de lavamanos y estaciones para mantener el cuidado y limpieza de las manos. Sí. There will be a designated isolation room for students who may display COVID symptoms that teachers will send the students to isolate them. We'll call this the CARES room, and it will be in the gym at the school building. Ok, bueno, en el gimnasio de la escuela van a instituir este salón aislado que se llama el salón CARES y este salón, en este caso el gimnasio, va a ser el centro aislado que los niños que presentan así síntomas de enfermedad o COVID-19 van a estar ahí, mandados ahí por sus maestros. So while at school, if the students are sent to the care room, the parent or guardian will be called and they must not delay in picking up the student. They have 60 minutes to pick up the student when called. Ok. A la medida que su hijo es mandado al salón CARES, el CARES Room, van a tener 1 hora para recoger a sus hijos y no deben tardar. Cuando ellos están mandados al salón de CARES, los padres van a recibir una llamada y en 1 hora necesitan llegar a la escuela a alguien para recoger al niño. The nurse will be required to clean high-touch areas. Some high-touch areas are desks, tables, doorknobs, anything they deem that will be touched a lot to help prevent the spread of the virus. There will also be cleaning supplies there for the nurse to use, as well as custodial staff will do nightly cleanings. Ok, bueno, entonces la enfermera se va a encargar de limpieza de las áreas de uso de alta frecuencia. Entonces esos son los escritorios, las manillas de las puertas, las diferentes cosas que los estudiantes tienen contacto con y también un equipo de limpieza va a limpiar el edificio cada noche. And then final, parents will be notified if there is a COVID exposure. Y siempre sí, los padres van a ser notificados si hay una posibilidad de que los estudiantes están expuestos al COVID-19. And then are there any questions as we move on? Bueno, el señor Mead le da la oportunidad ahora de hacer preguntas si las tiene. Mr. Paul, do you want to switch or? Okay, yeah, we can switch. That's fine. Okay. Team, are there any questions in the chat or any questions on the Padlet? The Padlet doesn't seem to be working, but are there any questions in the chat? Le pedimos al equipo si hay preguntas en el chat, en la caja de chat o a través del Padlet.
Can you flash the sign-in URL again, please? Sure, no problem. One of the parents is asking what happens if parents go past the 1 hour pickup time. Una vez, o uno de los padres ha preguntado qué pasa si los padres se pasan de la hora de que tienen que recoger, ya, de esa hora que tienen que recoger al niño, al estudiante. Well, we're hoping that we don't have to go into any ways that we have to penalize students or parents. We do know that some parents, work further away and have extenuating circumstances. That's why we need the emergency contact. So if you work, a little further away from school, think about who could pick up your child in the case of an emergency within a 30 to 45 minute time frame. Esperamos que no tengamos que, pues, llegar a penalizar a los padres porque entendemos que hay muchas familias que trabajan a distancia. Entonces, es por eso muy importante completar el formulario de contacto de emergencia y que esa persona de emergencia esté a distancia de 30 a 45 minutos de la escuela. So it's very important that our parents are able to get the students in a timely manner because of a number of reasons. If the child is exposed to COVID, we want to get them medical assistance right away. Es importante que pues los padres tengan acceso a recoger al niño. Digamos, si el niño está ha sido expuesto al COVID, pues ahí es importante que ese niño busque. Hay razones importantes de recogerlo lo más pronto posible. La primera, pues, de que ese estudiante reciba asistencia médica. Because we can't test for COVID here at the school, we would need them to go and be seen by a physician so that we can get that information and make sure that we can convey that information to all of the parents whose children may have been in contact with that child. Y la razón es porque nosotros no vamos a tener acceso a evaluaciones de COVID, así es que ese niño tendría que ir a una oficina de un doctor a ser evaluado y pues necesitamos tener la respuesta rápidamente para tomar las decisiones por si otros niños han sido expuestos y tendríamos que informar a los padres también de esos otros niños. And that child will be isolated until the parent picks them up. We cannot take them back to the classroom. They can't be with other peers. Even in the CARES room, they will be separated from other students. They would not be able to mingle or engage. So we just want them to be comfortable and safe. And we want to make sure that they get the right medical attention. Y otra cosa es, ese estudiante va a estar aislado completamente de otros estudiantes. Entonces, porque no podemos pues seguir exponiendo a otros estudiantes y es por eso que necesita la atención médica lo más pronto posible, una vez pues siendo identificado con alguna exposición o algún síntoma. Are there any other questions in reference to the medical supports or the hybrid survey? Because we're about to go into classroom schedules and setup. So if there are no more questions about those two topics, we can move forward. If someone is sick, and will the classroom be shut down for 2 weeks if it's found that a student did have COVID? Did you want to translate that first? Una de las preguntas, bueno, la señora Wilson está preguntando que si hay más preguntas que las hagan antes de continuar al siguiente tema. Si tienen preguntas sobre cómo va a ser el sistema híbrido y sobre las atenciones que van a tener. Ahora, uno de los padres está haciendo una pregunta y dice que si la aula completa, la clase completa, si un niño está expuesto o sale con síntomas de COVID, si la clase completa va a estar aislada o va a estar en cuarentena. So the answer to that is if a child is sick or displaying COVID symptoms, we will evacuate that classroom immediately. La respuesta es de que si un estudiante está teniendo síntomas de COVID o está siendo expuesto a COVID pues inmediatamente la aula completa va a ser evacuada. The student will go to the CARES room who is displaying the symptoms. El estudiante que está presentando síntomas va a ir al cuarto de asistencia
donde los estarán cuidando, asistiendo. The room will be cleaned thoroughly within 24 hours. La aula va a estar dentro de 24 horas, va a estar siendo limpiada, severamente limpiada. Once we have confirmation that the student actually is positive for COVID, any child or staff member who was in contact with that person, they will have to be quarantined outside of the building for up to 14 days. Una vez que nosotros tengamos los resultados y que esa persona, ese estudiante sí salió positivo, todo el personal que haya tenido contacto con el estudiante y también los compañeros estarán siendo expuestos en una cuarentena fuera del edificio, fuera de la escuela, por 14 días. If there are no more questions about medical supports or the hybrid. One more question. Sure. It's kind of like with medical. If the parent can't get to the student, is a sibling allowed to pick up? We said they have to be 18 or over in the chat. Yes, they do need to be 18 or older. They have to be an adult. So if you have an adult child that lives with you that can pick up their sibling, you need to put that on the emergency contact form so that we know to release the child to the authorized adult. Ahora, una de las preguntas es de que si puede un hermano recoger al estudiante que necesita ser recogido de la escuela por casos de emergencia. Si el hermano se le va a permitir que un hermano o hermana recoja al niño, al estudiante, pero esa persona tiene que ser mayor de 18 años y también es importante que si tienen algún hermano que los va a recoger, que esa persona sea mayor de 18 y que esté en la forma de contactos de emergencia. Okay. Team, you can go ahead and talk about classroom setup. Make sure you introduce yourself. Good evening, Spring Hill Lake family. My name is Miss Mann. I'm a third grade teacher, and I'm going to talk about classroom setup and routines. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Isabel Mann. Soy maestra de tercer grado y vamos a hablar pues cómo estará el ambiente educativo durante las aulas. To begin, students will be required to wear masks at all times and will be washing hands every 2 hours. Additionally, staff members will be wearing masks as well. Los estudiantes usarán mascarillas todo el momento y se estarán lavando las manos cada 2 horas, al igual que también el personal, los maestros y los adultos que están asistiéndolos. In the mornings, students will enter the building and go directly to their class. Typically, students were able to go to the cafeteria to receive breakfast, but that will not be occurring in the same fashion during the hybrid model. En las mañanas, el estudiante va a ir directamente a la aula que ellos van a estar asignados. Anteriormente, pues el estudiante iba directamente a la cafetería, pero eso no va a ser el caso en esta vez durante el modelo híbrido. Instead, staff members will be providing breakfast in the classroom for students if they choose to have breakfast at school. Lo que van a estar haciendo es que va a haber un personal asistiendo a los estudiantes con los desayunos y se los estarán entregando en las aulas si ese estudiante quiere desayunar. The classrooms will be set up differently for the hybrid learning. So classroom furniture will be spaced according to the CDC guidelines with 6 feet in between all desks. El mobiliario de las aulas estarán organizadas de una forma con las reglas de distanciamiento social, así es que van a estar alejadas de unas a las otras. I will speak more about this in a moment, but desks are going to be placed for best visibility of the board and the teacher. Vamos a hablar más con detalles sobre esto después, pero las mesas, los escritorios estarán localizadas en la forma más adecuada donde el estudiante tenga visibilidad hacia lo que es la información de los maestros. Some of the students will be learning at home and some of the students will be learning in the classroom. So it's important that the teacher has access to his or her computer even when in school.
Algunos estudiantes estarán pues estudiando desde casa y otros estarán estudiando en la forma híbrida. Entonces es importante que también los maestros tengan acceso a computadoras. Okay, moving on. The teacher will teach the same lesson to both virtual students that are learning through Zoom from home and those students that are in the building. Ahora, siguiendo adelante, los maestros van a estar enseñando la misma lección, el mismo tema a los dos grupos, al grupo virtual y a los estudiantes que están en el edificio. Teachers will continue to use Google Classroom as the platform for distance learning and also the platform for in-person learning. So both will be using Google Classroom. Los maestros van a estar utilizando la plataforma de Google para las asignaciones, para ambos, para los estudiantes que están yendo al edificio, a la escuela, y estarán también aprendiendo a través de una forma virtual. Así es que los dos modelos, híbrido y virtual, van a estar utilizando la plataforma de Google. So to keep students and teachers safe, we will not be sharing materials, supplies, food, toys, etc. Para mantener los estudiantes seguros, pues no estarán compartiendo materiales y útiles con otros compañeros. There will be more information about the supplies that students may need if they are joining the hybrid in-person model. However, it is really important that students bring their computers to school if they are learning from school. Estaremos proveyendo información sobre materiales que el estudiante que va a estar yendo a la escuela en una forma híbrida va a necesitar durante esos días, y también es importante que ese estudiante traiga, si tienen disponible computadoras a la escuela. And lastly, with that being said, we are encouraging parents to talk to students about the safe handling of computers from home to school so that we can prevent any issues with technology. Y también le pedimos a los padres que hablen con sus hijos sobre el cuidado de las computadoras y el traslado de casa a la escuela para que no hayan complicaciones con el material, el acceso de estudios a través de la computadora. Thank you. Now, Ms. Thompson is going to talk a little bit about what the daily schedule will look like. Ahora vamos a hablar sobre cómo sería el horario diario que el estudiante va a tener. Good evening. I'm Mrs. Thompson, a fifth grade teacher. Buenas tardes, yo soy la señora Thompson, maestra de quinto grado. And I'll be talking to you about the daily schedules for our school hours of 7:30 to 1:55. Yo estaré hablando sobre el horario diario que el estudiante tendrá en la escuela desde las 7:30 de la mañana hasta, did you say 1:35 o 1:55? 1:55. De la 1:55 de la tarde. All students will follow the same schedule regardless of location, and they must attend all their classes. Todos los estudiantes estarán siguiendo el mismo horario sin importar qué sistema están utilizando. As you will see, the students are broken into two cohorts based off of the first letter of their last name. Como usted ha notado, los estudiantes están divididos en dos grupos basado a los apellidos. Monday, Tuesday, students with the last name beginning with A through J will be in the building. Los estudiantes con apellido de la A a la J van a estar en el edificio los lunes y martes. And students with the last name beginning with K through Z will be distant learning, and they'll be learning from home. Y los estudiantes de la K a la Z van a estar en la casa aprendiendo los jueves y viernes. On Thursdays, we then flip, where students with the
last name beginning with K through Z will be in school on Thursdays and Fridays. Ahora, los grupos van a hacer un cambio, van a cambiar los lunes, los jueves y viernes, los estudiantes con la K a la Z van a hacer el cambio y van a estar en la escuela físicamente. And those students with last names beginning with A through J will be in distant learning at home. Y los estudiantes con la A a la J van a estar en el aprendizaje virtual desde casa. At this time, Wednesday, no students will be in the buildings, only teachers. En estos momentos solo maestros van a estar en el edificio. And to be clear, the first day is April 8th, which is a Thursday. So it would be the students with the last names K through J that would be in the building. Y hay que clarificar que los estudiantes estarán físicamente recibiendo clases presenciales el 8 de abril, que sería un jueves. ¿Cuál serían los estudiantes que empiezan con el apellido K a la Z? We do need to follow CDC guidelines of the number of students within the building. Nosotros tenemos que seguir las reglas consideradas por el departamento de CDC. So the alphabet letters of those students within the building may fluctuate. Así es que puede ser que hagan cambios para esos estudiantes que están dentro de los apellidos, aunque los apellidos estén dentro de lo que tienen planeado hasta ahora, pero tienen que seguir basado a las actualizaciones del CDC, entonces puede ser que hagan cambios. Consideration will be made for students within the same home that have a different last name to ensure that they are coming to school on the same day. También van a haber acomodaciones dentro de esos estudiantes que tienen hermanos, que para asegurarse de que esos estudiantes que están compartiendo clases y estén yendo a clases el mismo día. Okay. So currently we will be following the same schedule that the students have now in our distant learning model. La idea es que vamos a estar siguiendo el horario escolar diario, así como se está utilizando en estos momentos virtual. El mismo horario será el que continuarán una vez que estén en un sistema híbrido. They will have the same teachers that they currently have as well. También van a tener los mismos maestros que actualmente tienen. And when teaching, the teacher, as was stated previously, the teacher will be standing in front of the room teaching the students that are in the building in front of them, as well as teaching those students who are on the Zoom at the same time. Y como lo mencionamos temprano, los maestros que están enseñando en la clase, en el edificio, a los estudiantes que están yendo presencial, ellos estarán también enseñando a los estudiantes que están aprendiendo virtualmente. Are there any questions at this time that weren't answered in the chat? ¿Tienen preguntas ahorita que no han sido contestadas? Just reiterate that on April 8th and 9th, students with the last names K through Z will be coming back to the hybrid model. Nuevamente, quiero clarificar, recordarles, abril 8 y 9 serán los primeros días que los estudiantes estarán regresando a clases con el modelo híbrido. Y son esos estudiantes con apellido K a la Z. Any other questions? ¿Alguna otra pregunta? No. Thank you. Thank you, Ms. Thompson. One other clarification, parents, Wednesday is not a day off. Although students will not be in the building on Wednesday, they will follow their schedule that they have now, and they will do it virtually at home. So it's not a day off. It's just a day that we don't have students in the building. Hay que hacer una clarificación. Los miércoles, los estudiantes estarán siguiendo el mismo horario
que están siguiendo hasta la fecha de hoy. Así es que no tomen esa idea de que los miércoles es un día libre. No, ellos van a estar en clase aprendiendo en la forma que lo están haciendo hasta la fecha de hoy. All right, team, take it away. Evening, I'm Miss Hughes, ESOL teacher. I'm going to give you a little bit of information about the meals at school. Ahora habla la señora Hughes, maestra de ESOL, en inglés como segundo idioma, y estará compartiendo información sobre los desayunos o los alimentos. So we will serve breakfast and lunch, and students will take home a supper when they are in the building. Cuando el estudiante esté en el edificio, nosotros vamos a estar proveyendo el desayuno y almuerzo, y también ese estudiante va a tener la oportunidad de llevar cena. The food, as was mentioned before, will be delivered to the classrooms, and there will not be a breakfast line. Como lo mencionaron los maestros anteriormente, esa comida, esos alimentos serán llevados directamente a las aulas, así es que ellos no van a estar formando líneas en ningún lado como lo hicieron antes. Students will wash their hands before and after eating. Los estudiantes se estarán lavando las manos antes y después de comer. And students will wear their masks at all time except when eating. Y los estudiantes estarán usando las mascarillas todo el tiempo, excepto cuando ellos están comiendo. One change from last week is that food distribution will be Mondays and Wednesdays, but it will be from 9 to 10 in the morning, and then again from 12 to 1. Dice que hubieron unos cambios, que la comida va a ser distribuida de las 9 de la mañana a las 10 los lunes y miércoles. And that is for students who are not in the building, families picking up their food. Esos son para los estudiantes que están yendo a recoger la comida, para los estudiantes que están en una forma virtual. And there will also be designated locations where the families can come pick up the food. También van a haber sitios designados donde las familias podrán ir a recoger los alimentos. Thank you, Duffy. Good evening, everyone. My name is Coach Marshall, and I'm a paraprofessional, and I'll be speaking with you about arrival and dismissals procedures. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Connie Marshall. Soy paraprofesional y estaré hablando sobre las llegadas y procedimientos cuando los estudiantes lleguen al edificio. Okay, all students and adults must wear face coverings. If students refuse to wear one, they will be assigned to daily distant learning. Todos los estudiantes y adultos deben usar cubiertas para la cara. Si el estudiante se niega a usar uno, ese estudiante estará recibiendo el aprendizaje a distancia. Okay, parents may not visit classrooms at this time. Durante ese tiempo, los padres no pueden visitar la aula de sus hijos. Temperature checks will be given to anyone entering the building, students, staff, and parents. Todas las personas que entran en el edificio, sea estudiante, personal y padres de familia, van a ser monitoreados en las temperaturas. Parents will be asked to wait until after dismissal to pick up students or park off properties to meet their students. Los padres tendrán que esperar a los estudiantes después de salidas para recoger a los niños. Staff will monitor students as they enter and exit the buildings. El personal va a estar monitoreando el edificio de las personas que entran y salen del edificio. Students will enter and exit through multiple entrances of the building based on the proximity to classrooms. Los estudiantes y personal van a estar utilizando salidas y entradas diferentes basada a la distancia que
la proximidad que tenga cada aula. Thank you, Coach. Are there any questions about arrival and dismissal? Any questions about the schedule that we did not answer in the chat, team? ¿Tienen algunas preguntas? Preguntas que todavía no hemos tocado y usted quiere hacer preguntas. Can you just let the parents know that, because it keeps coming up, uniforms are not a requirement. They just have to dress according to the dress code, but uniforms will not be a requirement upon returning to school. Queremos dejarles saber a los padres que también los estudiantes no vamos a poner un requisito de uniformes, pero el estudiante tiene que estar vestido adecuadamente, basado a los códigos de vestimenta. And just to reiterate once again, parents, the choice is yours. You can choose to keep your students home, or you can choose to send them back to school. Just know that when you make the choice, it is what you will have to stick with. Hay que recordar, padres, también que son ustedes los que van a tomar una decisión. Sus hijos, si usted decide el modelo híbrido o continuar las clases virtuales, si usted decide cualquier decisión que toma, no va a tener, pues, que se diga marcha atrás. Lunches will continue to be served to the students who choose to stick with the distance learning on designated days and times. They will still continue to come pick up their lunch from school. Los estudiantes van a continuar recibiendo almuerzos como lo han hecho hasta hoy y las familias también, los que reciben alimentos a distancia virtual, pues ellos van a continuar recibiendo los alimentos. Are those all the questions from the chat? I did see one question about, are students allowed to walk home by themselves? Parents, that is definitely something that you make a decision about, and you will let the teachers know if you are allowing your student to walk home, especially at the ages kindergarten through second grade. But third through fifth grade, if they tell us they're walking home, we are fine with that because they are usually able to do that on their own at that age. Una de las preguntas es que dice que si a los estudiantes se les va a permitir caminar de la escuela a la casa o viceversa. Bueno, esa es una decisión para ustedes los padres. Especialmente usted tiene que dejarles saber a los maestros de ese estudiante de que su niño va a caminar a la escuela y que va a regresar caminando, especialmente esos estudiantes que están de kindergarten al segundo grado. Ahora, los estudiantes de tercer grado a quinto grado, debido a que ellos están más grandes, pues si usted nos dice que el estudiante va a estar caminando, pues vamos los dejamos porque están más grandecitos, pero los niños más pequeños necesitan más, seguridad. Go ahead, Ms. Maria. Just one more time to reiterate. If your student's last name starts with A through J, the 2 days they will attend is Monday and Tuesday. If it's K through Z, the 2 days are Thursday and Friday. The days don't change. So that's continuity. Quiero recordar nuevamente a los padres, recalcar que los estudiantes con las iniciales del apellido A la J, esos estudiantes van a estar yendo los lunes y martes. Los estudiantes con la K a la Z van a estar yendo los jueves y viernes. Eso va a ser todas las semanas. Eso no va a cambiar. So I just went back to this schedule, parents, and I think maybe the confusion is about the start date. So since April 8th is a Thursday, students with the last names K through Z are the only ones who are starting on April 8th and 9th. So they will always come only Thursdays and Fridays every single week, but on the 8th and the 9th,
those are the only kids who come to school because their last names begin with a K through a Z. Creo que la confusión, y he puesto aquí nuevamente el horario, es porque como el día que se van a iniciar las clases presenciales va a ser abril 8 y 9, pues esos días, esas fechas cae jueves y cae viernes. Es por eso que los estudiantes con la K a la Z van a estar empezando. Solamente estudiantes con la K a la Z van a estar yendo el jueves y el viernes, que sería 8 y 9 de abril. So then the next week, on the next Thursday and the next Friday, if my last name is Wilson, so I would come next Thursday and Friday, but I wouldn't come Monday and Tuesday, and nobody comes on Wednesday. So I only come to school if my name ends with a K through a Z on Thursday and Friday. I only come to the school on Monday and Tuesday if my name, it begins with an A through a J. So you're only coming on those 2 days according to the first letter of your last name. Por ejemplo, si yo fuese una estudiante y mi apellido es Wilson, entonces a mí me toca ir a la escuela los jueves y viernes. Entonces a mí me tocaría iniciar el 8 de abril porque ese es mi apellido. Cae dentro de la K a la Z. Y si mi apellido comenzara con la A o con la J, o dentro de cualquier apellido que esté desde la A a la J, entonces a mí me tocaría ir un lunes o un martes. Y solamente esos días, solamente esos 2 días. Son 2 días. El miércoles, nadie va a estar yendo a la escuela. Todos van a estar recibiendo las clases virtual. So to answer your question, Mr. Tapia Martinez, if your children's last name is the same as yours, they would come every Thursday and every Friday of every week if you choose to have them come to in-person hybrid learning. Así es que para contestarle la respuesta al señor Tapia Martínez, si sus hijos tienen el mismo apellido que es Tapia, pues sus hijos le estará tocando el jueves y viernes. Solamente esos 2 días tendrían que ellos ir a la escuela. All right. So as we get closer, we'll review that again as we get closer to April 8th. I know it's a lot of information, but we will make sure that you are clear about it before school starts on April 8th. En cuanto se vaya acercando esa fecha, vamos a hablar más sobre el tema, porque sé que es bastante información y pues nuevamente en cuanto se llegue ese día, en cuanto más se va acercando ese día, vamos a hablar más. If you want any up-to-date information, parents, these are all the places that you can find information regarding reopening. Messages that come from myself or your teachers will be on Class Dojo, Google Classroom, and we also send out Facebook and Twitter updates, and Instagram, I'm sorry. Dice que si usted, si usted tiene preguntas o quiere información, nosotros siempre estamos dando información en estas plataformas a través de Class Dojo, Google, también a través de las plataformas de Instagram, Facebook y Twitter. And our county's website, PGCPS website, has the most up-to-date information with the reopening plan, and questions and answers. Also, the CEO, she will also update with videos of news releases. So make sure you check the Prince George's County website and our school website. Y pues la plataforma con información más actualizada es la plataforma, el sitio web de las escuelas públicas de Prince George's, que es donde está toda la información y también el sitio web de la escuela. Parents, please make sure that you signed in. We have flashed this a couple of times, but if you have not done so, please make sure you sign in. It is in the chat in YouTube. If you scroll up, you will see that I placed it there several times. Just make sure that we have your information so that we can share any additional updates when they come. Padres, es importante, familias, que se registren de que estuvieron presentes en esta reunión. He puesto ese formulario en la plataforma de YouTube. Ahí pueden encontrarla para que se inscriban de que estuvieron presentes en esta sesión.
And finally, parents, we want to hear from you. We want to know what your questions are, how much you understand, or if we need to explain anything else to you. Can you please go to tinyurl.com/SHL eval 210 and fill out the evaluation so that we can get more information and take more questions if you have them. Y por último, padres, nosotros queremos escuchar de ustedes, así es que por favor pongan sus preguntas, sugerencias o cualquier contribución que usted quiera hacer. Vaya, visite lo que es el enlace a tinyurl.com, CHLE Val 210 para usted, ahí puede usted escribir o cualquier sugerencia, contribución, cualquier información que usted desea, preguntas o lo que sea, usted puede escribirla a través de en este sitio. And I also placed it in the chat for YouTube, so you are able to click on that link. Are there any additional questions, team, before we close out that have not been answered? También lo puse en el chat, si tienen preguntas. Al equipo le pregunto si hay preguntas. Can students bring lunch to school? Yes. Students may bring their lunch to school. They just cannot share food. They can eat, and they also will be able to get lunch for free for the rest of the school year. They don't have to pay for it if parents don't want to send lunch with them. Una de las preguntas es que si el estudiante puede llevar comida, sus alimentos. Sí, el estudiante se le va a permitir que él traiga, o que si es decisión personal, que lleve los alimentos que estará comiendo, pero solamente que ellos no podrán compartir con otros estudiantes comida. También se le avisa a los padres que no se le va a estar proveyendo comida, alimentos gratis sin tener que pagar. Así es que si usted decide no mandar a comida, el estudiante va a recibir comida gratis. Is this going to be posted in Google Classroom? Absolutely. As soon as we get off the link, I will post everything to Google Classroom. So if you missed the sign-in link, the evaluation link, it will all be in Google Classroom once we finish with this meeting. La pregunta es que si esta información va a ser puesta en el Google Classroom, y sí, toda esta información, incluso los formularios, también va a estar lo que es la registración que si estuvieron presentes hoy van a estar disponibles. Nomás yo termino esta sesión, van a estar puestos en la aula virtual de Google. Parent is asking, is this just for our school or for all of Prince George's County Public Schools? This reopening is for all Prince George's County Public School students. So if you have a student here at Spring Hill Lake, one at Roosevelt, one at Greenbelt Middle, it's the same plan. It's at their school, and they will probably reach out to you and notify you about what is different or what they need to tweak for the plan. Una de las preguntas es de que si esto solo le aplica a la escuela de Spring Hill Lake o básicamente a todas las escuelas bajo el condado de Prince George. Todo el condado de Prince George está siguiendo el mismo modelo. Puede ser que ellos hagan pequeños cambios dentro del modelo, pero es individual dentro de las clases, dentro de las escuelas, pero cada escuela va a estar siguiendo el protocolo escolar del condado de Prince George. Are there any other questions at this time that we need to answer? ¿Hay preguntas que necesitemos contestar? All right. If not, parents, we appreciate you. We thank you so much for coming to our second session for reopening. Please, please, please take your time and think about what decision you want to make in terms of hybrid in-person learning or continuing distance learning. Bueno, le queremos agradecer a los padres. Gracias por su tiempo. Gracias por estar aquí. Por favor, les pedimos que se tomen su tiempo para tomar la decisión de la reapertura. Y si tienen preguntas, hágalas, puede hacerlas en cuanto usted lo desee. The survey is due on February 28th. If you do not fill it out,
We will assume that you are going to continue distance learning, and we will not be ready or prepared to receive your students. So please make sure you fill out the form with your intentions. La encuesta se tiene que completar febrero 28, es cuando usted tiene que, el último día que tiene para tomar la decisión, y si usted no la llena, pues la escuela va a tomar la decisión de que el niño va a seguir durante el aprendizaje, recibiendo el aprendizaje virtual. And we thank you once again. I think we had about 210 participants on our call tonight, so I appreciate you all. One and more have question. a wonderful evening. I'm sorry, Miss Maria, was there another question? Yeah, Miss Jackson couldn't get through. Okay. So someone asked if you decide to send your child to school, who will be responsible for whether or not their child contracts COVID-19? Will there be any responsibility from the school? Una de las preguntas que hace, dice antes, hay una pregunta más, es una de las preguntas que si dice si el niño, el estudiante, contrae COVID-19 durante la escuela, si la escuela va a asumir alguna responsabilidad. That is a very good question. So parents, because you have a choice as to whether you want your child to come back to school for in-person learning or stay home for distance learning, we cannot guarantee that your child, if they decide or if you decide that they come in for hybrid, that they won't be exposed. So that is something you really have to think about. We cannot guarantee. We will practice all CDC guidelines. We will, make sure we're social distancing and washing our hands. But we know that people have contracted this virus by doing simple things in life, like going to the store. So we can't be responsible or accountable for ensuring that your child does not get the virus. So you really need to think hard and long about what the choice is that you have to make in regards to the rest of the school year and how your child will receive instruction. Es una buena pregunta, dice, y la razón es que como usted va a tener las decisiones, usted va a tomar la decisión que usted en bajo qué plataforma quiere que sus hijos estén recibiendo la educación. Como ya puede saber, dice, nosotros no podemos garantizar que sus niños no se van a contagiar. Hay datos, hay información que comprueban de que haciendo cosas simples como yendo al mercado, a la tienda del mercado, uno se puede contagiar. Así es que no podemos garantizar que su hijo no se contagie. Así es que es importante que lo piense muy bien, que se tome el tiempo para hacer la encuesta y decidir si usted quiere mandar a su hijo en una forma híbrida o si usted quiere continuar que su hijo reciba los servicios de educación en casa. Any final questions for the group? Okay, awesome. Thank you once again, parents. I will post everything in Google in Class Dojo, and your child's teacher will also post it in their Class Dojo and in their Google Classroom. And if you have any questions, please feel free to reach out to us and we will answer them as best as we can. Gracias nuevamente. Ustedes, padres, van a tener esta información en la aula virtual de Google. También los maestros van a poner esta información en sus aulas virtuales. Y si usted tiene alguna pregunta, déjela saber. Have a wonderful evening. Thank you so much for joining us. Tenga buenas tardes. Gracias por estar hacerse presente.